Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 16 at the café. I will start this lesson with a few useful words and later on you will learn how to order at the café. The first word is please in German, bitte, bitte. The next word is you're welcome, which is used in response to danke, thank you. Bitte schön, bitte schön, bitte, bitte schön. The next word is to drink, trinken, trinken. We already conjugated this verb in the last lesson, so if you want to review one more time, please go back to lesson 15. The second word, cup or cups, die Tasse, die Tassen. Trinken, die Tasse, die Tassen. Drinks, coffee, der Kaffee, der Kaffee. Tea, der Tee, der Tee. Juice or juices, der Saft, die Säfte. Der Kaffee, der Tee, der Saft, die Säfte. Apple Juice, Apfelsaft, der Apfelsaft. Orange Juice, Orangensaft, der Orangensaft. Basically, if you want to order a juice, you have to know the words for the different fruits and then add the word Saft, which means juice. If you haven't learned about the fruits yet, or if you want to repeat one more time, please go back to the German for Beginners 1 to the lecture 17. Now we will start with the first question. What would you like to drink? In a formal way, we would say, was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? The answer here is, I would like to have a cup of coffee. Ich hätte gern eine Tasse Kaffee. Ich hätte gern eine Tasse Kaffee. Now let's continue with different phrases. For example, if you want to say for me, in German für mich, for me an apple juice, für mich einen Apfelsaft, for me a cup of tea, für mich eine Tasse Tee, for me an apple juice please, für mich einen Apfelsaft bitte, for me a cup of tea please, für mich eine Tasse Tee bitte. Or for me nothing, thanks. Für mich nichts, danke. Let's continue with question number 2. Can I get you anything else? In a formal way we would ask, darf ich Ihnen noch etwas bringen? Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Noch can be translated as in addition. Etwas is equivalent to anything or something, and bringen is to get. Can I get you anything else? Darf ich Ihnen noch etwas bringen? The answer here is yes, ja, yes, another cup of tea, ja, noch eine Tasse Tee, yes, another juice, ja, noch einen Saft, yes, another cup of tea please, ja, noch eine Tasse Tee bitte, yes, another juice please, ja, noch einen Saft bitte. If you want to order a piece of cake or pie, in German we would say der Kuchen. Der Kuchen. I'd like to have a piece of apple pie. Ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. Ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. The translation of ich hätte gern is I'd like to have, and the word Stück can be translated as piece. Stück is neuter, das Stück. And the translation of apple pie is Apfelkuchen. I'd like to have a piece of apple pie. Ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. Let's continue with the next phrase. We would like to pay, please. Wir möchten bitte zahlen. Wir möchten bitte zahlen. Zahlen is to pay.
The last question, question number 3 is, would that be together or separately? Geht das zusammen oder getrennt? Geht das zusammen oder getrennt? Together is equivalent to zusammen and separately is getrennt. Here you can either answer zusammen bitte or getrennt bitte. Geht das zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Getrennt bitte. Now we will continue with the bill, die Rechnung. That's please. Das macht bitte. For example, that's 12 euros please. Das macht 12 Euro bitte. Tip in German is das Trinkgeld. If you want to tip, you would say ein Trinkgeld geben. Ein Trinkgeld geben. Das Trinkgeld, ein Trinkgeld geben. And the last phrase, keep the change. Stimmt so. Stimmt so. This was lesson 16 with the topic at the cafe. I will see you in the next lesson where we will talk about hobbies.